Whether kuna watu wanaitwa ma beach boys. You know, I had an encounter with a beach boy one time. You know, when I was in Form 1, it's the first time nilienda Mombasa, nilikuwa Form 1. Sasa ndio nimeingia hapo Form 1. Sasa for the first time napelekwa beach. Sijui kuswim. Naona maji nasikia kama but I wish someone had recorded my first reaction seeing the beach. Like when I was in Form 1, that was ilikuwa some years back. Nilikuwa naona beach, naona ni kama ni kitu kingine nataka kumeza watu na hiyo masauti ya I used to fear water, like sasa wananiforce nienda hapo na floater. I don't know how to swim at nikagain courage, nikasema wacha niende kwa hapo kwa beach. You know, I try hapa mwisho hapa penye maji narusha watu wakirudi kwa land. So nimeenda hapo na floater. Oh my, and I meet this guy. Alafu ma beach boys wanakuanga wengi wanakuanga wa cute. Unapatanga ni viarabu vingine vya mwitu. Vile warabu wa mwitu wale. Kulikuwa leo kijana anani approach ako like, mambo vipi? Wewe ni mgeni huku. Apparently they know people wenye ni wageni. Yaani wanakuangalia hivi, they just know wewe umetoka bara. Sasa bara ni huku kwetu. So nimeenda hapo, I'm like, hey guys, this cute guy is talking to me. You know, when I was in Form 1 with that young mind, ananiambia naweza kufunza kuogelea, sijui nini. Na mimi I'm there, I'm going with the flow. I'm thinking that maybe I'm getting a boyfriend or something. Those boys are there to eat you in the water. Yani they just want to eat you. You know, anaendelea kunifunza kuswim and I feel this nini my body. Na feel kama hiyo kitu ina nini body yangu. His thing ina nini body yangu. I hope you get. I don't know wangu wamembao saa ngapi. Unapata tu wako na wewe tu hapo unaisikia wakikushika kiuno watu wanakufunza wanakushika in a certain way that is very uncomfortable, but if you are a mshamba, my God, you'll get that box. Hapo ukiinama vibaya unaweza ikuta mahali penye ifai kukua. So this guy anajifanya ananifunza kuswim hapo. Anaanza kunipeleka hapo deep waters. Mimi niko na floater though. Yeah, he knows how to swim. I was on a floater. And then later hapo tumeendaenda karibu kwenda deep water kiasi, but ni place nilikuwa naweza kanyaga but maji inafika kama lika. Anaanza kuniambia sijui nini. Anaanza kunishika in a way anataka, alafu ananiambia anataka kunini kidogo. Nataka ingize kichwa. Aki beach boys like ati anataka ingize kichwa. Like direct and then like how do I just meet you? I'm in Form 1 literally. I'm actually 13 years going to 14 and I just let you. Okay, kulikuwa na very many temptations hapo kwa beach. Ma beach boys wewe waogope like I'm like, yani thanks to God sikuwa nimefall ile sana mpaka nikuwe mjinga nimwache afanye kenye alikuwa anataka in the deep water. And later on nasikia sijui wanafanyanga hivyo, wanajifanya wanafunza watu kuswim, wanakupeleka deep water. Wengine hata wanathreateniwa, wanataka kusinkishwa or something, wanakuthreaten hata wanataka kuua. Juu hapa hata ukipiga nduru nani anakusikia na huko kwa maji huko na waves zinapiga kelele kasi sijui nini like